milling machine. നമ്മൾ lathe കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Lathe is a machine which removes the material from a workpiece to the required shape and size. Next, milling machine കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Milling machine. So milling machine means what? Milling is a machining process in which metal is removed by rotating multiple tooth cutter. As the multiple tooth cutter rotates, each tooth means a multiple each tooth എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗിയറിൻ്റെ ടൂത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടറിൻ്റെ ടൂത്ത് ഇത്. As the multiple tooth cutter rotates, each of these rotating cutter tooth removes a small amount of material from the workpiece. അപ്പോൾ എന്താണ് milling machine? Milling is a machining process in which metal is removed by rotating multiple tooth cutter. ഇതാണ് rotating multiple tooth cutter. As the multiple tooth cutter rotates, each tooth, അതായത് ഈ കട്ടറിൻ്റെ ടൂത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, each tooth removes a small amount of material from the workpiece. In milling machine, generally there are two types: horizontal milling machine and vertical milling machine. Horizontal milling machine മറ്റൊരു പേരാണ് കോളം ആൻഡ് നീ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് കോളം ആൻഡ് നീ, KNEE, കോളം നീ ടൈപ്പ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ജനറലി വി ആർ യൂസിങ് ദീസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കീവേ ഓൺ എ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കീവേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. Let us discuss about the horizontal milling machine. So here you can see this is base, this is arbor, overarm, work table, then saddle, knee, workpiece. ഈ കട്ടറിന് താഴെ വർക്ക്പീസ് ഉള്ള ഇത്രയും കാണാൻ പറ്റും. Here base is made up of cast iron. Cast iron have shock absorbing capacity. This is called column. Column is placed over the base. ബേസിൻ്റെ മേലെ കോളം കാണാം. ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഈ കോളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവുക. ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക മറ്റേ മോട്ടോറ്, കോൺ പുള്ളീസ്, സ്പിൻഡില് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവുക, ഈ കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം എവിടെ ഉണ്ടാവുക? കോളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ദി സ്പീഡ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് കോൺ പുള്ളി. ഈ കോൺ പുള്ളിയൊക്കെ കോളത്തിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക. കോൺ പുള്ളി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു മോട്ടോർ ത്രൂ വി ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോട്ടോറ്, പുള്ളി, ഗിയർ മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെ ഈ കോളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളർ അതിന് വേണമെങ്കിൽ യോക്ക് എന്ന് പറയും. YOKE. ഇറ്റ്സ് എ സപ്പോർട്ട് യോക്ക്. അത് ആർബറിൻ്റെ ഒരറ്റം ഈ യോക്കിലേക്കും മറ്റേ അറ്റം ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so one end of the arbor is connected to the yoke and second end of the arbor is connected to the spindle. ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ കളർ അതാണ് സ്പിൻഡിൽ. ഈ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സ്പിൻഡിൽ. ഇൻസൈഡ് ദി സ്പിൻഡിൽ ദർ വിൽ ഹാവ് എ ടേപ്പർ ഹോൾ. ഇൻസൈഡ് ദി സ്പിൻഡിൽ ദർ വിൽ ഹാവ് എ ടേപ്പർ ഹോൾ. Inside the spindle there will have a taper hole. Arbor is connected to the taper hole of that spindle with the help of bolt. Cutter is placed over the arbor. Then cutter is placed over the arbor.
Cutter means it's a multi-point cutter. When the pulley rotates, then arbor will rotate and cutter will rotate, thus perform cutting operation. ഇനി ഇവിടെ കാണാം ഈ റോസ് കട്ടർ, ഇതിനെ പറയും എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയും. വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ, ഈ നീ ഉണ്ടല്ലോ, നീ ക്യാൻ മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വീലുണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നീ എന്ത് ചെയ്യും, മേലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും, താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ നീ ക്യാൻ മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. നീൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഈ ഗൈഡ് വേസിലേക്ക്, ഈ യെല്ലോ കളറുള്ള സ്റ്റിക്ക് മാതിരി, ഇതിനെ പറയും ഗൈഡ് വേസ്. ആ ഗൈഡ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഗൈഡ് വേസിൽ കൂടിയാണ് നീ മുകളിലേക്ക് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നീ ക്യാൻ മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. നീ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഗൈഡ് വേസ്. GUIDEWAYS, ഗൈഡ് വേസ് എന്ന് പറയും. ഗൈഡ് വേ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ടു ദി വെർട്ടിക്കൽ കോളം. നീ ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ഓവർ ദോസ് ഗൈഡ് വൈസ്. സാഡിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദി നീ. ഈ നീൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ വരിക, സാഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് സാഡിൽ. സാഡിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദി നീ. സാഡിൽ ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓവർ ദി നീ. ഓക്കെ, സാഡിൽ എങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാഡിൽ ക്യാൻ മൂവ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓവർ ദി നീ. ടാബിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ്, ഇതാണ് ടാബിൾ, വർക്ക് ടാബിൾ കണ്ടില്ലേ. ടാബിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദി സാഡിൽ. ടാബിൾ വിൽ ഹാവ് എ ക്രോസ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ടാബിൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക. ടാബിൾ വിൽ ഹാവ് എ ക്രോസ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. Table will have a crosswise movement. Workpiece is placed over the table, thus perform cutting operation. Table മുകളിൽ വർക്ക് പീസ് വെക്കുന്നു. So work piece is placed in between rotating multiple tooth cutter and table എന്ന് പറയാം. Work piece is placed over the table and thus perform cutting operation. Here you can see T-slot over the table. T-slot will be there over the table so that we can fix the workpiece in a better way. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so there is a T-slot over the table. Fixture, F-I-X-T-U-R-E, fixture can be fixed on the T-slot with the help of nut and bolt. With the help of this fixture, we can clamp the workpiece in a better way. Okay. And we have to remove the material of that workpiece. Fixture is fixed over the table. After clamping the workpiece onto the fixture, cutter will rotate. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. സോ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ബേസ് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഓൺ. ഇവിടെ ഒരു കോളമുണ്ട്, കോളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ഉള്ളത്. ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോട്ടോറും കോൺ പുള്ളിയും വരും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡ്രൈവ് എങ്ങനെ ഈ സ്പിൻഡിൽ നോസിൽ കൂടി ഡ്രൈവ് ആർബറിലേക്ക് വരുന്നു. ആർബർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അന്നേരം ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോട്ടോറ് ഇതിനകത്ത്, മോട്ടോറ്, ദെൻ സ്പിൻഡിൽ നോസ്, ആർബർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആർബർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ കട്ടർ ഓൾസോ വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. അപ്പോൾ
T slot-ന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് പീസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു in a better way. Here you can see arbor which is in horizontal direction. You can say arbor which is in horizontal position. So we will call it as horizontal milling machine. Spindle also in horizontal direction. Arborum spindle രണ്ടും horizontal direction. ഇവിടെ ആർബറും സ്പിൻഡിലും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മില്ലിംഗ് മെഷീനെ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സെയിം തന്നെ. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ബേസ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ. കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും. കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതിന് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ് കാസ്റ്റ് അയണിന്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. Here base is made up of cast iron. It has high compressive strength. It can absorb shock inside the column. It can absorb shock. Inside the column there will have a driving mechanism like a gear, pulley, belt drive, motor, etc. Here spindle is in the vertical direction. So we will call it as vertical milling machine. Spindle as well as arbor both are in vertical direction. So we will call it as vertical milling machine. Here also knee can move up and down with the help of elevating screw. Saddle can move left or right. Saddle it can move left or right. Knee can move up and down. Saddle can move left or right. Table can move in this direction, crosswise motion. Saddle can move left or right over the knee. There will have guideways on the knee for the movement of saddle. There will have guideways on the knee for the movement of saddle. Then only saddle can move left or right. Table is kept over the saddle. There will have T-slots over the table. Fixture can be fixed on T-slot with the help of nut and bolt. We have to remove the material of that workpiece. With the help of fixture, we can clamp the workpiece in a better way. Fixture is fixed over the table. After clamping, the cutter will rotate. The vertical milling machine, it is mainly used for making grooving. Grooving-നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, അപ്പം here the table is placed. Table is kept over the saddle. There will have a T-slots over the table. Fixture can be fixed on T-slot with the help of nut and bolt. With the help of fixture, we can clamp the workpiece in a better way. We have to remove the material of that workpiece. After clamping the workpiece onto the fixture, the cutter will rotate. Vertical milling machine is mainly used for grooving purpose. Milling machine, ഇതാണ് horizontal milling machine. ഈ ഫിഗർ വരക്കണം എക്സാമിന്. ഓവറാം, ആർബർ, കട്ടർ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മോട്ടോർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺ പുള്ളി കാണും. ഈ കോൺ പുള്ളി കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, സ്പിൻഡിൽ നോസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ടേപ്പറായിട്ട്. അപ്പോൾ കോൺ പുള്ളി കറങ്ങുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്പിൻഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ നോസ് സ്പിൻഡിൽ കറങ്ങും. സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയണം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഇത് മോട്ടോർ, ഇത് കോൺ പുള്ളി, ദെൻ ദിസ് ഇസ് സ്പിൻഡിൽ നോസ്, ഇത് കട്ടർ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആർബർ. ദിസ് വൺ ഇസ് കട്ടർ, ആർബർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എവിടെ ഉണ്ടാവുക, ദാറ്റ് ഈസ് കോളം എന്ന് പറയും. കോളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത് കോൺപുള്ളി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടത്തോട്ടൊരു ഗിയർ മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിയർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മോട്ടോർ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ കോൺപുള്ളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി പിന്നെ സ്പിൻഡിൽ നോസ് വഴി ആർബറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മോട്ടോർ കറങ്ങുമ്പോൾ കോൺപുള്ളി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പവർ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ സ്പിൻഡിൽ നോസിൽ കൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പവർ ആർബറിലെത്തും. അങ്ങനെ ആർബർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മില്ലിംഗ് കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. ഇതിന് ഓവറാം സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് എന്ന് പറയും, YOKE അങ്ങനെയും പറയും. ഇതാണ് മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദി മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ബേസ്, കോളം, നീ. Base means it is the foundation of the member. It provides rigidity and strength. Column means main supporting frame vertically mounted on the base. Knee means it can slides up and down on the vertical guideways of the column. It supports saddle and table. Elevating screw for adjusting the height of the knee. Saddle means it supports and carries the table. Horizontal movement and saddle. Table means it rests on the guideways of the saddle. It can move longitudinally in this direction. It can move longitudinally in this direction. Crosswise movement. Perpendicular. It moves perpendicular to the motion of the saddle. It supports the workpiece. Then elevated screw. It supports the knee. Height of the knee can be adjusted by elevating screw. Spindle means it obtains power from motor and transmit those power into arbor. Spindle has a tapered socket for inserting arbor. See, this one is a spindle. Spindle has a tapered socket. Not a spindle. Spindle has a tapered socket for inserting arbor. അപ്പോൾ arbor something ഇങ്ങനെ വരിക. This is called cutter. Arbor. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഇവിടെ സംതിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് യോക്ക് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് ആർബർ. ഇത് സ്പിൻഡിൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോൺപുള്ളി. ദെൻ ഫ്രം കോൺപുള്ളിന് വി ബെൽറ്റ് വഴി ഇത് മോട്ടോർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, കോളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോളം എന്ന് പറയും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, മോട്ടോർ, വി ബെൽറ്റ്, കോൺപുള്ളി, സ്പിൻഡിൽ, ദെൻ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പറയുക സ്പിൻഡിൽ നോസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്പിൻഡിൽ നോസ് എന്ന് പറയും. ആ സ്പിൻഡിൽ നോസിലേക്കാണ് ആർബറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആർബറിനെ സ്പിൻഡിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുകയെന്ന് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട്. ഓക്കെ, സ്പിൻഡിൽ ഹാസ് എ ടൈപ്പേർഡ് സോക്കറ്റ് ഫോർ ഇൻസേർട്ടിങ് ആർബർ. ഇതാണ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും, ടൈപ്പേർഡ് സോക്കറ്റ്. ദിസ് പോർഷൻ ടൈപ്പേർഡ് സോക്കറ്റ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയാം. ടൈപ്പേർഡ് സോക്കറ്റ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ. For inserting arbor. Overarm is mounted on the top of the column. Its support are provided at the free end of the arm. Overarm can be moved horizontally on the guideways provided. അത് പറയണ്ട, it is overarm. It is mounted on the top of the column എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി.
Next, arbor means what? It's a rod on which cutter is mounted. It's tapered at one end and is fitted into the spindle. Other end of the arbor is mounted in a bearing provided in the overarm support. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഓവറാം സപ്പോർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യോക്ക്, YOKE എന്ന് പറയും. ബേസ്, this is called column. The column is main supporting member mounted vertically on the base. On the top of the column, overarm is supported. Overarm, it is mounted on the top of the column which extends beyond the column. It is mounted on the top of the column എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അത്രേ വേണ്ടൂ. Then this is yoke. Arbor ഉണ്ടോ? ആർബർ, ആർബറിൻ്റെ ഒരറ്റം ടേപ്പർ ആയിരിക്കും, അത് നേരെ സ്പിൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ അറ്റം ഇവിടേക്കും. It's like an extension of the machine spindle on which milling cutters are securely mounted and rotated. Knee means what? Saddle. Oh no, this direction, knee in this direction. Table. Workpiece over the table. This is called horizontal milling machine.